पल्लवी Yes, sir. लाईव्ह जाऊ शकतो आपण. Yes, sir. We are live now on YouTube Live. You can start the program. Thank you. Ma'am, no voice. Ma'am, no voice. रवी सर आवाज येत नाही काहीच. माझा येतोय? तुमचा हो, येतोय, सर. मॅडमचा आवाज येत नाहीये. Respected Dean Dr. Sudhir Hamre sir, Deputy MS Dr. Jadhav sir, Teaching Coordinator and SVD Department of Pediatrics Dr. Ravindra S. Sanane sir, Chief Nursing Superintendent Gurav Madam, esteemed teachers, distinguished experts, and my fellow students. It is my privilege to welcome you all to the IAP CPR Day celebration organized by the National Indian Academy of Pediatrics, Maharashtra IAP, and IAP Nashik. As the theme for this year's CPR Day is Learn CPR, Save Lives, Build a CPR Ready India, we come together not merely to commemorate a day, but to reaffirm our commitment towards creating a society where every citizen is empowered with the knowledge and confidence to save a life through timely and effective cardiopulmonary resuscitation. Thank you, Vaidhi. So now I will welcome our national president, Dr. Neelam Mohan madam. She is actually in Niti Ayog meeting now. So I welcome Secretary Madam Dr. Ruchira Gupta Madam, our National IAP Treasurer Dr. Alok Bhandari sir, then Maha-IAP President Dr. Sanjeev Joshi sir, he is out of India, and Dr. Renu Boralkar Madam, Maha-IAP Secretary, she's also out of town. And I also welcome Dr. Amar Pawar, Vice President of the Maharashtra IAP, and Joint Admin Dr. Sagar Badera. And I also welcome all all national MAHA-IAP and IAP OBs and EBs, and I also welcome our respected then Deputy MS Dr. Mangesh Jadhav sir, and Dr. Mrs. Guru Madam, she's a nursing superintendent. They are on the dais. Welcome. To invoke the blessings of the Almighty and symbolize the light of knowledge, wisdom, and hope, may I now request our esteemed dignitaries, respected Dean Sir, respected MS Sir, and CNS Madam, also HOD Sir, Deepa Ma'am, Abhijit Sir, and Rahul Sir, to kindly come for the lighting of the ceremonial lamp.
So now I request our National IAP Secretary, Dr. Ruchira Gupta Madam, to say a few words on this National IAP CPR Day, which is generally celebrated on 21st July every year. Ruchira Gupta Madam, please. Hello. Sir, madam is not online. Madam is not online. Okay. So now I request our Dean sir to say a few words. Good morning, everybody. Firstly, I welcome everybody to the Dr. Vasantrao Medical College, Nashik, Maharashtra. I congratulate the Department of Pediatrics and the National IAP for organizing World CPR Day program in our institute. And I'm happy to announce that we have conducted the demonstration or training of the CPR for the MBBS students. Around 115 students have been trained yesterday in our institute. Also, we have conducted this training program in the a school at Makmalabad, where 85 teachers are trained for the CPR. And I really congratulate everybody for organizing such a program, and give my best wishes to everybody. Thank you so much. Yes, thank you, Dean sir. Now I welcome Shungar Velu sir, President-elect sir. Welcome Shungar Velu sir. Thank you, Ravindra Sonawar sir. Yes, sir. Say a few words. Yeah. Good morning to all. I really congratulate the team of Vasantrao Medical College at Nashik under the leadership of our EP member, very dynamic academician, HOD of the Pediatric Department, Dr. Ravindra Sonawar sir, and our team of that medical college who have gave a very good wisdom of words, and Amal Pawar, our Vice President of Maharashtra and the Joint National Coordinator of our Presidential Action Plan 2024 and 25. The entire team, this is a very important one of the program which the year 2026 of Central IAP all over India. Yesterday we did at my place with our DIGO police and in the arts college where more than 750 students attended along with IMA. There were 10 trainers who gave training to all students. Of course, our medical college students, it is very simple. They are already know only thing. They should be able to spread their message wherever they are, to their relatives, to their friends, to their colleagues. What you are learning today about cardiopulmonary resistance. So the message, it is not for today, it is not for a week, it is for entire life, because it is only for occasion of emergency where you don't expect any medical help at the time, no hospital will be there. The golden minutes should be understood and appropriately, the whoever is there,
they should get some knowledge. So by doing such a research, at least you can save a life, but other things is really useful. Definitely, our team under the leadership of Dr. Ravindra Soravade, our Amul Pawar, and when I came to Nashik, I can't forget the hospitality given by the Department of Pediatrics of this medical college. Hats off to you. And when the conference was there at Nashik, how you people were very actively involved. Surely your enthusiasm, definitely your students will carry on our leaders' enthusiasm and they will get trained and they will all work for a noble cause of saving every life at case of emergency whenever you come across southern cardiac arrest. Surely with this happy learning and be a part of a community oriented program where I was a doctor. We are what was doing something to the community apart from taking care of, and it is useful for our own health also. With this, I really thank both our Vice President of Maharashtra, Dr. Amul Pawar, and President Itodi Ravindra sir, our EP Dynamic, for being in this opportunity for Zoom. Happy learning to all the members of students of this Medical College. Thank you, sir. Thank you. Over to you. Thank you, Shungar Velu sir. I welcome again our National IAP Secretary, Dr. Ruchira Gupta madam, to say a few words. Ruchira Gupta madam. Thank you. Thank you, Dr. Sagar. Respected President 2026-27, Dr. Singra Velusa, and Maha IAP office bureaus, Dr. Sanjeev Joshi and Dr. Inu Buralkar and Dr. Amol Pawar, the Vice President, and the host who are who have taken the initiative of mass CPR, and also our EB member of 2026 team, Dr. Sagar Sonome, and the other team members, Dr. Vasantrao, Dr. Arun, and Dr. Shilpa. So, dear friends, who have, or volunteers who have come here in this mass CPR awareness, and what happens when it stops? Every second matters. And at that time, and we are clueless. So, what is important at that time? That time is that the skills which, if you apply at that time, that will buy some time till the final aid comes. So, dear friends, Indian Academy of Pediatrics, I'm very proud to sorry for getting connected. I'm proud to say that Indian Academy of Pediatrics has called upon this mass CPR initiative where we are inviting all pediatricians, healthcare workers, postgraduate, undergraduate students, parent, teachers, school community, every citizen of country, even children above 12 years of age, to come forward and learn this. The basic motto is learn the skills and save life. Not only learning the skill and saving life, but learn the skills and teach the skills. They are important. Dear friends, let's join together in building a nation where every hand is a saving hand and every heartbeat matters. With this, I congratulate Maha IAP team for taking up this initiative in such a big way, and especially to our Dr. Sagar Sonavane, Dr. Amol, for taking it into next level. So, dear friends, I wish you all the very best. Keep going, keep shining. My lots of blessings to you all. Thank you very much. Thank you. I welcome our National IAP Treasurer, Dr. Alok Bhandari, and to request to say a few words. Dr. Alok Bhandari, sir. Well, good morning, friends.
It's actually, I'm sorry, I am not fully aware of the issue. But in any case, I am with you and we assure you full support on behalf of IAP for all the good causes that Maharashtra IAP is always taking up. My best wishes and good luck to all. Thank you, please. Thank you. Thank you, Alok Bhandari, sir. Now I request Dr. Amol Pawar, Maharashtra IAP Vice President, to say a few words. Thank you, Dr. Ravindra Sonone, sir, HOD Medical College and PG Coordinator at Vasantrao Pawar Medical College. Good morning to Dr. Sudhir Bhamre, sir, Dean of MEP College. Then our President, Secretary General, Dr. Ruchira Gupta, ma'am, Alok Bhandari, sir, Treasurers, Dr. Sagar Valera, Dr. Arun Gachale, President Nashik IAP, and all the team members, Dr. Sagar Sonone, sir, Dr. Abhijit Sangle, Dr. Rohan Kopikar, and all the Dr. Amol Murkute, then all the faculties of pediatric as well as Maharashtra IAP. Dr. Ravindra Sonane sir is taking a lot of efforts in conducting this CPR day activity in hybrid form so that all the people from Central IAP and Maharashtra IAP spread across India, they can join and they can see this activity and also Arun Gachale, Nashik IAP has conducted CPR day activity at various places like SMBT Medical College, then KKWAG Engineering College, Ashoka Hospital, then under Dr. Ravindra Sonane sir at MEP School at Makmalabad, and then various other activities we have conducted yesterday. So best luck to this today's activity, and thank you. Over to you, Thank Ravi you, sir. Amol Pawar. Now last, I request Dr. Arun Gachale, Nashik IAP President, to say a few words. Arun Gachale. I think Arun. Dr. Sagar Balirao is there. Dr. Sagar Valerao, he is the joint admin of Maha IAP, Maharashtra IAP. Say a few words. Dr. Sagar Valerao. Good morning, all the respected office bearer of Central IAP, Maharashtra IAP, and from MEP Dr. Advocate Nitin Takreji sir, Dr. Sujit Bhamre sir, Dean, and yesterday we have conducted what we have this is going to help save the add to the Okay, hello, Sagar, network problem. Hello. So, inauguration ceremony is over. We will start with the actual CPR session. Thank you, Dean sir. Thank you, Mangesh Jadhav sir. Thank you, Guru madam. And thank you all national IAP dignitaries, Maharashtra IAP dignitaries, and the local IAP Nashik dignitaries. Thank you. Thank you very much.
National CPR Day is an initiative of the National Indian Academy of Pediatrics to spread awareness about basic life support and to encourage every individual to become a potential lifesaver. To help us understand the fundamentals of CPR, we have with us Dr. Ravindra S. Sanawne, a learned pediatrician, PG coordinator, HOD, Department of Pediatrics, IAP National EV Member 2026, to speak on the topic, what is CPR? Screen PPT share करो. ये करता हूँ, लगे तो डुप्लीकेट भी करता हूँ. प्रेजेंटर भी होगा. Hello. Am I audible, Pallavi? Sir, your voice is not clear. PPT is visible and it is full screen, but voice is not clear. आता येतोय का? Hello. 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 आता या येतोय माईकला आवाज? येतो सर, या माईकला येतो दुसऱ्या, फक्त जवळ जाऊन बोलावं लागेल. कोणत्या हातात एका रूम मध्ये तुम्ही एक स्टिक जरी लावली एका रूम मध्ये वायर हातातल्या माईकला नाही सर, दुसऱ्या माईकला. हे आणि 10 मिनिटं Okay. So, you know what is the significance of the CPR day? So, Dr. Anand Shandlia, sir, actually, who is born on 21st July 1962, actually, unfortunately, died on 1st January of 2019, just 4 days before my birthday. My birthday is 5th January. So, he was actually past national convener of IAP, ALS, BLS group. And सरांनी जे ऑसम किंवा स्केर हे जे मॉडेल्स वगैरे शिकवायचे, डॉक्टर आंबेडकर सर, डॉक्टर चोखानी सर, डॉक्टर खरे सर असायचे. तर हे आणि आनंद सर, हे असे चारही मिळून ऑसम, त्यानंतर स्केर, हे नॅशनल लेवलला सगळीकडे पीजीजला, नंतर आम्हा पिडियाट्रिशियन्सला त्यांनी खूप म्हणजे 4-4, 5-5 तास सलग सेशन घेतलेले. आणि यू नो IAP, ALS आणि BLS ग्रुपचे ते नॅशनल कन्व्हेनर होते. सो इन फॉन्ड मेमरीज ऑफ Shandlia sir, this CPR day is celebrated every 21st July of the year. तर काल 21 जुलै होता, आज 22 जुलै होता. काल आपले 2 प्रोग्राम झाले. डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये दुपारी almost 115 MBBS students attended it, and we train 85 teachers in Makmalabad school. That name is Dr. Chhatrapati Shivaji Maharaj Madhyamik School. So almost 200 actually participants we were trained by our medical college and the IAP Nashik team. So now Shandlia sir, teacher to many and friend of many more, and human being par excellence. So what is CPR? So
cardiopulmonary resuscitation is an emergency life-saving procedure performed when the heart, cardio and lungs pulmonary stop functioning. म्हणजे हृदय आणि फुफ्फुस हे दोघं काम करणं बंद झालं तर त्यावेळी आपल्याला हे लाईफ सेव्हिंग म्हणजे जीवरक्षक हे क्रिया आहे किंवा ही प्रोसिजर आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं मुन्नाभाई सर्किट जोडी आहे किंवा शंकर आणि नंदीची जोडी आहे किंवा आपण म्हणतो ना चंद्र तांबे, तर हे सगळे एकमेकांशी निगडीत आहे. तर हे दोघं बंद झालंय. लहान मुलांमध्ये विशेष करता कार्डियक अरेस्टचं जे कारण आहे हे फुफ्फुसांचं फेल्युअर आहे, लंग्स फेल्युअर आहे. आणि मोठ्या माणसांमध्ये मेनली व्हेंट्रिक्युलर अरिथमियाज किंवा वेगवेगळे कार्डियक अरिथमियाज, व्हेंट्रिक्युलर डिफिब्रिलेशन आहे, मेनली हार्टशी रिलेटेड आहे. म्हणजे आपल्याला जर प्रेम वगैरे प्रेम म्हणजे ते व्हॅलेंटाईन डे वगैरे आपण साजरा करतो 14 फेब्रुवारीला, तर म्हणजे हृदय आपल्याला हे समजायला हृदय आपलं लागतं तर ते 14 म्हणजे ॲडोलसंट किंवा ॲडल्टमध्ये हे असं लक्षात ठेवायचं की हृदयाचा प्रॉब्लेम आल्यामुळे आपल्याला CPR द्यावा लागतो. लहान मुलांमध्ये लंग्स फेल्युअर झाले, रेस्पिरेटरी फेल्युअर झाल्यामुळे बऱ्याच वेळा किंवा शॉकमुळे आपल्याला CPR द्यावा लागतो. सो इट इन्व्हॉल्व्स चेस्ट कम्प्रेशन. चेस्ट कम्प्रेशन म्हणजे आपण त्याला छातीवर दाब देणं असं म्हणू शकतो मराठीत. अँड ऑर रेस्क्यू ब्रीथ्स टू मॅन्युअली सर्क्युलेट ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू व्हायटल ऑर्गन. रेस्क्यू ब्रीथ इथं त्यांनी म्हटलंय अँड किंवा ऑर, म्हणजे जरुरी नाही की समजा आपल्याला रेस्क्यू ब्रीथ द्यायचे नाहीये, समजा काही कारण असेल तर यू कॅन कंटिन्यू दॅट कम्प्रेशन ओनली. चेस्ट कम्प्रेशन पण चालेल जर आपल्याला असं वाटतं की त्या पेशंटला नाही द्यायचं, अनसेफ आपल्याला वाटतंय, तर यू कंटिन्यू चेस्ट कम्प्रेशन. त्यामुळे तिथे अँड किंवा ऑर हा शब्द वापरलेला आहे. सो चेस्ट कम्प्रेशन अँड ऑर रेस्क्यू ब्रीथ्स टू मॅन्युअली सर्क्युलेट ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू व्हायटल ऑर्गन्स. म्हणजे व्हायटल ऑर्गन्स म्हणजे ब्रेन आहे, किडनी आहे, लिव्हर आहे वगैरे वगैरे. until normal heart function is restored or advanced medical health arrives. म्हणजे जे आपण 108 किंवा 112 किंवा 102 वर फोन करून जे बोलवलेलं असतं किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये असेल तर त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटच्या इंटेन्सिव्ह केअरला किंवा कोड ब्ल्यू ऍक्टिव्हेट वगैरे करून आपण ती मेडिकल हेल्थ येईपर्यंत आपल्याला चेस्ट कम्प्रेशन अँड ऑर रेस्क्यू ब्रीथ हे आपल्याला द्यायचे आहेत. सो हू नीड्स CPR? कोणाला लागतं CPR? आपण प्रत्येक जिवंत माणसाला तर CPR नाही देणार उगीच. तर एनी विक्टीम ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट मे ऑकर इन अ व्हरायटी ऑफ सिच्युएशन बोथ इन अँड आउट ऑफ हॉस्पिटल सर्कमस्टन्स. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये पण होऊ शकतं, एखादा पेशंट वॉशरूम मध्ये गेला तिथे होऊ शकतं किंवा सडनली बेडवरच तो कार्डियक अरेस्ट मध्ये जाऊ शकतो. तो जनरल वॉर्डमध्ये पण असू शकतो. ओके, किंवा बाहेर हॉस्पिटलच्या बाहेर होऊ शकतो किंवा म्हणजे सिटी मॉल असेल किंवा एअरपोर्टवर असेल किंवा भर रस्त्यामध्ये पण होऊ शकतं किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असेल तर हे कोणालाही होऊ शकतं. तर सडन कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट इट इज ऑफन ड्यू टू कार्डियक कॉजेस इन्क्लुडिंग रिदम ॲबनॉर्मॅलिटीज लाईक व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन ऑर पल्सलेस व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. म्हणजे रिदम है ना, रिदम हा व्यवस्थित असणं खूप गरजेचं आहे सगळीकडे जीवनामध्ये, आयुष्यामध्ये, म्युझिकमध्ये पण आणि जगण्यासाठी पण गरजेचं आहे. जिथे रिदम ॲबनॉर्मल झाला, व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन आणि व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, तर अशा ठिकाणी सडन कार्डियक अरेस्टमध्ये जाण्याची शक्यता खूप असते. तर अशा ठिकाणी CPR लागणार. अँड सडन कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन मेजर कॉज इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्युअर ऑर शॉक. है ना, या दोन गोष्टीमुळे होऊ शकतो. तर सडन कार्डियक अरेस्ट इज नॉट ऑलवेज हार्ट अटॅक ऑर मायोकार्डियल इन्फार्क्ट. म्हणजे हार्ट अटॅकच आला पाहिजे किंवा मायोकार्डियल इन्फार्क्शनच झालं पाहिजे असं नाहीये. तर कार्डियक अरेस्टचं हे बरेचसे वेगवेगळे कारण असू शकतात. So a victim of cardiac arrest has best chance of recovery if the treatment is properly administered by the person standing to next to victim immediately on the recognition of condition. म्हणजे जर त्या व्यक्तीला म्हणजे आज आपण इथे जे आहेत, आता तुम्ही नर्सिंगचे आहे, फिजिओथेरपीचे स्टुडंट्स आहात, तर हे तुम्ही सगळे डॉक्टर्स आहात असं समजा. कारण
आपल्याला घरोघरी, दारोदारी, गल्लोगल्ली सगळीकडे रस्त्यावर, हॉस्पिटलमध्ये तुमची गरज लागणार आहे. तुम्ही एक जीवन रक्षक आहात. त्यामुळे असं नाही की जीव वाचवण्यासाठी तो डॉक्टर म्हणजे MBBS डिग्रीज घेतली पाहिजे असं काही नाही. तर ते आपला आज हा संकल्प घेतलेला आहे त्याचा हा उद्देश हाच आहे की तुम्ही हे लोकांचे प्राण वाचू शकणार. The majority of cardiac arrest occur at home and is witnessed in 85%, म्हणजे 85% हे घरी होतात. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय डॉक्टर घरी म्हणजे डॉक्टरकडे घेऊन जाईपर्यंत डॉक्टर म्हणतो सॉरी हम बचा नहीं पाए, लेट हो गए, है ना. सो 95% ऑफ दोज हू एक्सपिरियन्स सडन कार्डियक अरेस्ट डाय बिकॉज ऑफ नॉट रिसिव्हिंग टाइमली इंटरव्हेन्शन. म्हणजे त्यांना जर 5 ते 6 मिनिटामध्ये जर आपल्याला ट्रीटमेंट मिळाली असती, CPR मिळालं असतं तर कदाचित ते वाचू शकले असते. म्हणजे याच्यातले 95% पेशंट हे मृत्यू पावतात. इवन अब्दुल कलाम सर हे एकटे नव्हते, ते भर सभागृहामध्ये होते, भरपूर गर्दीमध्ये वारले होते. आणि म्हणजे तेच असं कोणाबरोबरही होऊ शकतं. सो CPR हॅज टू बी इनिशिएटेड इमिजिएटली अपॉन recognition of sudden cardiac arrest within 4 to 6 minutes. Every minute delay in initiation of CPR increases the chances of mortality by 17%. म्हणजे एक मिनिट है ना, तर एव्हरी सेकंड मॅटर्स. तसं एक मिनिट 60 सेकंदाचा असतो. तर जवळजवळ 1 मिनिट उशीर झाला तरी 17% चान्सेस सर्वायवलचे हे कमी होतात. सो दिस इज द सिंगल चेन ऑफ सर्वायवल. सर्वात पहिले आपल्याला रेकॉग्नाइज करता आलं पाहिजे की हा खरंच सडन कार्डियक अरेस्ट मध्ये गेलाय की हा झोपी गेलेला आहे किंवा हा यांनी रात्री काही इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहोल किंवा काही ड्रग घेतलेले आहे, काही मेडिसिन्स वगैरे घेतलेले एक्सेसिव्ह, तर त्याच्यामुळे झालंय. यू शुड नो की हा पेशंट खरंच कार्डियक अरेस्ट मध्ये गेलाय का. अँड देन यू हॅव टू डू इमर्जन्सी ऍक्टिव्हेशन. म्हणजे शाऊट फॉर हेल्प बोलवा, 102, 108, 111ला फोन करा किंवा मोबाईलवर इंटेन्सिव्हिस्टला फोन करा. जे कोणी डॉक्टर अवेलेबल असेल त्यांना फोन करा. देन यू गिव्ह हाय क्वालिटी CPR. तर हाय क्वालिटी CPR काय आहे हे आपले फॅकल्टीज हे सांगणारच आहे. देन डिफिब्रिलेशन आपल्याला लागू शकतं. दॅट AED विषय ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर केव्हा वापरायचं ते आपण हे बघणार आहे. देन ऍडव्हान्स रेसिटेशन म्हणजे नुसतं CPR देऊन पेशंट बरं होत नसेल तर व्हॉट इज ऍडव्हान्स रेसिटेशन. देन दी पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केअर म्हणजे लगेच पेशंट वाचला, त्याचे हृदयाचे ठोके आले, श्वास घ्यायला आला, लगेच पार्टी करायला नाही जायचं. यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट आणि यू हॅव टू सी फॉलोअप and recovery and the survivorship. So this is the chain of the survival. So how to recognize cardiac arrest? A victim is in cardiac arrest if he or she suddenly becomes unconscious and unresponsive. म्हणजे ते AVP व्यू. A म्हणजे अलर्ट, V म्हणजे वर्बल, P म्हणजे रिस्पॉन्स टू पेन आणि U म्हणजे अनरिस्पॉन्सिव्ह. हे सगळं काहीच रिस्पॉन्स देत नाहीये तर दॅट मीन्स की पेशंट कार्डियक अरेस्ट मध्ये हॅज नो सायन्स ऑफ लाईफ. म्हणजे नो मुवमेंट, नो नॉर्मल ब्रिदिंग किंवा ऑकेजनल गॅप्स पण आपण कार्डियक अरेस्ट म्हणू शकतो. ऑर अगोनल ब्रेथ दे आर नॉट नॉर्मल. नो रिस्पॉन्स टू टच म्हणजे त्याला आपण हे करतोय असं हलवतोय, जोरात हलवतोय पण तो काहीच रिस्पॉन्स करत नाहीये. किंवा एकदम आपण कानामध्ये आपण भोंगा वाजवतोय, कुंभकर्ण माहिती आहे तुम्हाला रावणातलं ते कसं त्याला सगळे तसं वाईस दिलं, एवढं हे दिलं तरी तो जागा होत नाही तो किंवा ती. देन नो सायन्स ऑफ सर्क्युलेशन ऑर पर्पजफुल ऍक्टिव्हिटी. सर्क्युलेशन म्हणजे पल्स बघतो आपण, पल्स पेरिफेरल पल्स बघतो किंवा आपण कॅरोटिड बघतो, काही फिमोरल बघतो, लहान इन्फंट मध्ये ब्रॅकेल बघतो है ना. हे लागत नसेल, पर्पजफुल ऍक्टिव्हिटी नसेल, so that then we say this is a patient of cardiac arrest and does not have a pulse. Healthcare worker can check but do not delay action beyond 10 seconds. नाहीतर ते पल्स शोधण्यामध्येच आपण 1 मिनिटं घालवायचं आणि 1 मिनिटं घातलं तर काय होईल, 17% सर्व्हायवलचे चान्सेस वाढतात. जास्तीत जास्त 10 सेकंदापेक्षा जास्त वेळ नाही लावायचा पल्स मोजायला. So I here finish CPR. What is the importance of CPR? तर आपली थीम जी आहे नॅशनल IAP ची की लर्न CPR
लर्न CPR म्हणजे CPR शिका, सेव्ह लाईव्ह म्हणजे जीव वाचवा अँड बिल्ड म्हणजे CPR जे CPR युक्त जे फ्युचर आहे ते आपलं भविष्य हे घडवा, ज्याच्यात सगळे CPR करणारे जीवनरक्षक हे घरोघरी गल्लोगल्ली हे निर्माण होतील, या संकल्पाचा उद्देश आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir, for this informative session. The true value of CPR lies in knowing the correct sequence of action. To guide us through the essential steps of CPR, I now invite Dr. Abhijit Sangle, sir, intensivist, certified ALS/BLS instructor, director, Safalya Hospital, to take us through this important session. Good morning, everyone. Good morning. Okay. So without wasting time, we'll move ahead. So what are the steps of CPR? Now I am going to tell you steps in adults and adolescents. So adolescents are like age group of 13 plus, but in CPR, we say that anyone above 8 years or those who are having the secondary sexual characters, like if they have the hairs in the axilla, or in female, if there is a breast development, we consider them as a adolescent and we follow these steps. First come first, we have to see the safety. Okay, safety of both. First, the victim who is lying down unconscious, okay, or unresponsive, and second one, ourselves. Okay, if we are alive, we are normal, then only we will able to save the others. That's why our safety is also priority. So we have to take them at the safe place before starting the CPR. So where there is an accident area, fire, water, we have to take that person to the safe place and start the CPR. We have to check the safety first, then we have to check the response. How we'll check the response? What we have to do? We have to tap on the shoulder and ask in the local language, whatever of that area. Okay, we have to say, are you okay? Are you okay? Okay, firmly we have to tap on the shoulder and see whether he is responding or not. If there is no movement, then we should call for help. Okay, simultaneously we have to see whether there is a evidence of any precipitating factors, like whether there is a snake bite mark or there is a drug abuse, poisoning, or anything is there. See, that will help us to decide about the further mode of action. So that is also important. So always shout for help. First rescuer should check the response and always gather the team. Okay, and start the CPR immediately. If we have the colleague along with us, ask that person to go and activate the emergency resuscitation device, get the AED, and if you are in the setup like in hospital, you can activate the code blue or rapid response team. Okay, so many hospitals have the protocol, they have the one particular number, code blue. We have to activate that and tell them there is an emergency, tell the place. If nobody is there along with you, we have one thing in everyone's pocket, mobile. Okay, so we can call the helpline, national helpline 102, or we have 112, 108, depending on the local. So one thing what we can do, wherever you stay, you can find out the place and emergency where you can go, like hospital. So their emergency department number we can store. So in future, whenever you need, you can call them directly. Okay. So if the third rescuer there, he will help to get the AED and help for the first rescuer to attach the AED so that we can give the shock whenever required. What next? We have to assess whether he has a pulse or not, whether he is breathing or not. Okay. So we have to do these things within 10 seconds. We have to look, listen,
and feel. So we have to bend at the level of that unconscious patient. Okay, if you can feel, you can feel the carotid. Where we can feel the carotid, so there is a prominence over the neck center area. We can place the fingers, 2-3 fingers at the area and slide to the groove on your side and palpate the pulse. So if there is a pulse palpable within 5 seconds, it's okay. If it is not there, you directly start the CPR. While doing this, also see whether there is a chest rise. Okay, and feel whether you can hear the respiration or air can be feel or not. Okay, these all things should be done within 10 seconds. We should not waste more time. Okay, so what will be the scenario? There might be 3 possibilities. First thing, person is breathing normal and his pulse is good. So what we have to do? We have to keep him in the recovery position. Okay, recovery position is either left or right lateral position, so that if there is any vomitus, he will not get choked. Okay, and you have to flex his knees. Okay, so venous return will be more. Okay, and assess every 2 minutes. Okay, if at any point if you feel there is a deterioration, you have to go for the CPR. Second possibility will be there is no breathing, but pulse is good. So at that time, what we have to do? We have to give only rescue breaths. Okay, one breath every 5 to 6 seconds. So you can give 10 to 12 breaths. And assess every 2 minutes for the pulse rate. If pulse goes down, you have to start the CPR. Third condition, there is no breathing, no pulse. Here we have to start the high quality CPR. So as shown here, there is a recovery position, left lateral, okay, and knees flex. So what is high quality CPR? Okay, I am purposefully saying it high quality because CPR is not only chest compression, it should be high quality. It is like effective. It is only effective if you do it properly. Okay, so we have to place the victim in supine position. So for that, if he is prone or sideline, we have to make him supine on a firm surface. What we have to do, if there is a case of trauma, head, neck, and body should be moved in a single way so that there should not be a cervical spine detachment or injury should not be get aggravated. Okay, so position yourself, victims च्या बाजूला बसायचं. Okay, on your knees. Okay, place your heel, okay, of dominant hand, right or left, okay, on the chest, where you can put the line imaginary joining the both nipple just below that in the middle, central. You can put your heel of the dominant hand, put the other hand on the first hand and hold the fingers up. Okay, and then we can start the CPR. That time what we have to do, you have to keep your elbows straight. You should not be bend it. Your shoulder should be on his body. Okay, so your weight should transfer on the body. Okay, so we have to give the high quality CPR. So it consists of 30 compression and 2 breaths. Okay, so we have to do 30 compression. How we have to do? Push hard. Hard means at least 5 to 6 centimeter of the anterior-posterior diameter of the chest should get compressed. Okay, push fast. At least 100 to 120 compressions should be given in 1 minute. Okay, we should allow chest to recoil. See, what we are doing artificially, we are compressing the heart against the spine so that the blood goes to the body. Okay, but blood has to return to the heart. That's why we have to allow the chest to completely recoil. So that is also important. As much means 5 to 6 centimeter we are compressing, so we have to release it same 5 to 6 centimeter. Okay, so the blood should come to the heart again. Okay, there should be minimal interruptions. Interruption should be only when you are tired and you are changing the resuscitator. So like one person is changing with the other.
That time only the interruption should be there, or you are attaching the AED. There, that is the only time we have the interruption. It should be not more than 10 seconds. Okay. It should be delivered in smooth fashion. Okay. While doing it, we have to count it loudly. Why? If there is a second respirer, he should be ready. After your 30 compression, he should be ready to give the 2 breaths. Okay. So you have to count loudly while giving the compression. Okay. The other resuscitator, if he is available, he will open the airway and deliver 2 breaths after 30 compression. Okay. If by chance we get the AED, we can apply the chest lead and see whether the rhythms are shockable or non-shockable. Okay. Once the shock is delivered, you should restart the CPR immediately. Don't waste time of checking the pulse after giving the shock. Okay. You have to restart the compression immediately. How we should open the airway? By the maneuver of head tilt, chin lift. Okay. What we have to do? We have to put our palm on the forehead, tilt the forehead backside, and with the fingers on the chin, we can lift the chin. What this will do? This will head tilt will open the airway, and chin lift will push the tongue forward. So there will be a normal clear airway for the breath to go in. Okay. If you are not able to give the breaths in 2-3 weeks, then don't waste time. Start compression again. As sir has already said, even if you don't want to give the breaths, you can continue hands only CPR or like compressions till the help arrives. So we should avoid a few things while giving the CPR. What we have to avoid? Rocking. While demonstrating, I will explain how the things is there. While giving the CPR, as we have mentioned, it should be smooth. It should not be a fast and what to say disorganized things. So rocking is when the movement is very awkward. Okay, bouncing. Don't leave the attachment from the chest. Okay. Bending. Your elbow should not bend. Otherwise, what will happen? The pressure will not generate and the depth which is required, 5 centimeter, will not be attained. Okay. Double crossing, massaging should not be done. And while sitting, we can't give the effective compression. So these things should be avoided. Hands only CPR out of the hospital cardiac arrest. Okay. So this is also called as the compression only life support. Okay. If we are not able to give the breaths, we can continue with the hands only, and the chances of survival is more as compared to no CPR. Okay. Same thing we have to do. Push hard, push fast. Okay. Push hard, like 5 to 6 centimeter depth we should attain. Push fast, like 100 to 120 compression per minute we should give. Okay. Continue chest compression till the help arrive. So we have to continue CPR until the advanced help is arrived or person start breathing and moving. Thank you. Thank you, sir. Test of CPR, which was planned to be delivered by Dr. Amul Murthy, sir, but due to some personal emergency, sir is not able to accompany us. Hence, I request our HOD, sir, Dr. Ravindra S. Sanavne, sir, to kindly deliver this session. Hello. Voice audible? Yes, sir. Your voice is audible. Okay, okay. Madam voice is not audible. ओके ओके ठीक आहे ऍक्च्युली मॅडमचा आवाज नेहमी खणखणीत पाहिजे पण आय डोंट नो
वैदेही नेक्स्ट टाइम. तर बदली खेळाडू असतो ना, बदली खेळाडू म्हणजे त्याला अचानक कोणीतरी इंज्युअर वगैरे झालं तर त्याला पकडून आणतात, तसं मी आज देतोय तुमच्या समोर. तर स्टेप्स ऑफ CPR इन चिल्ड्रन. आता इथे चिल्ड्रनचा अर्थ म्हणजे 1 to 8 years ऑफ एज ऑर विथ प्युबर्टी असं आपण म्हणूया चिल्ड्रनला. वयात म्हणजे ते कोवळ्या वयात येण्याच्या अगोदर किंवा वयात येण्याच्या अगोदरचा टप्पा 1 to 8 years. ओके. सो तर काय आहे म्हणजे की कोणतं एज दॅट वी ऑलरेडी डिसाइड 1 to 8 years ऑफ एज ऑर अप टू प्युबर्टी. तर प्युबर्टीची डेफिनेशन काय, चेस्ट ऑर अंडर आर्म हेअर इन मेल्स ऑर एनी ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट इन फिमेल. म्हणजे ती सुरुवात होण्या अगोदरचा टप्पा म्हणजे तो चिल्ड्रन. ठीक आहे. सो काय डिफरन्सेस काय, तर आपण ऑलरेडी अभिजित सांगळे सरांनी आपल्याला सांगितलं की जे चेस्ट कम्प्रेशन आणि ब्रीथिंग यांचा जो रेशो आहे तो ॲडल्टमध्ये किंवा ॲडोलसंटमध्ये 30:2 असतो. म्हणजे 30 वेळा आपण चेस्ट कम्प्रेशन दिल्यानंतर, छातीवर दाब दिल्यानंतर एक हाय क्वालिटी CPR मध्ये, त्यानंतर 30 दिल्यानंतर कम्प्रेशन दिल्यानंतर 2 रेस्क्यू ब्रेथ आपल्याला एक तर आपल्या स्वतःच्या तोंडाने म्हणजे जो वाचवणार आहे, विक्टीमला वाचवणार आहे तो जीवन रक्षकनी त्यांनी तो 2 रेस्क्यू ब्रीथ द्यायचे किंवा आंबू बॅग वगैरे असेल तर ती वापरायची. पण चिल्ड्रनमध्ये दिस रेशो हा चेंज होतो. 15:2 आहे. ब्रीथिंग इज अ प्रायोरिटी. सो 15:2 रेशो ऑफ चेस्ट कम्प्रेशन अँड ब्रीथिंग. म्हणजे चेस्ट कम्प्रेशन हे 15 आहे 30च्या ऐवजी, हे डोक्यात टाका. आणि रेस्क्यू ब्रीथ हे सेम राहतात, दॅट इज 2. सो यूज 1 or 2 hands टू गिव्ह चेस्ट कम्प्रेशन. एक हात किंवा 2 हात तुम्ही वापरू शकतात. 2 हात करणे हा जो मराठीमध्ये वाक्यप्रचार आहे हा तिथं वापरायचा नाही. 2 हात करणं म्हणजे काय, एकाला जोडणं बिडणं तो नाही. तर इथे 2 हातांचा वापर करायचा आहे किंवा एक हात पण चालेल. सो टू गिव्ह चेस्ट कम्प्रेशन. आणि किती कम्प्रेशन द्यायचं आहे, इट डेप्थ अराउंड 5 centimeter or 1/3 ऑफ अँटेरो पोस्टेरियर चेस्ट डायमीटर. एक साधारण 2.5 इंच पर्यंत आपल्याला डेप्थ द्यायचंय, जेणेकरून ते कम्प्रेशन दिल्यानंतर देअर शुड बी प्रॉपर चेस्ट रिकॉईल. म्हणजे ती छाती जी आहे दाबल्यानंतर ती परत आपल्या लेवलला यायला पाहिजे, त्याला रिकॉइलिंग म्हणतात. आपण रबर असं ओढलं तर ते परत सोडल्यानंतर परत ते पोझिशनला येतं, दॅट इज रिकॉइलिंग. तर ते चेस्ट रिकॉइल होणं हाय क्वालिटी CPR मध्ये खूप गरजेचं असतं. कंटिन्युअस आपल्याला कम्प्रेशन द्यायचे असतात 100 to 120 per minute. तर ते आपण बोलू. तर याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं 15 ते 2 कम्प्रेशन आणि ब्रीथिंगचा रेशो आणि 1 or 2 हँड्स वापरू शकतात. आणि कम्प्रेशनचं डेप्थ आहे अराउंड 5 centimeter किंवा 2 inch, नॉट 2.5 inch, 2 inch. तर so steps of CPR in infants. Okay. To check the brachial. हे काय काय गडबड नाही, एक मिनिट. एवढं ओके. तर ओके. आणि वी विल ऍक्च्युली आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस लेक्चर आपण हे सगळं डेमो वगैरे सगळ्या यांचं डेमो घेणार आहे. तर थोडंसं थेअरी थोडी अवघड जाईल, पण हे थेअरी बघणं गरजेचं आहे, ज्यामुळे प्रॅक्टिकल करताना तुम्हाला ते कायम लक्षात राहील. सो ओव्हर टू वैदिक. And guiding session. The next section shines light on how steps of CPR in infants differ from adults and children. I request Dr. Deepa Joshi ma'am, an eminent pediatrician and Associate Professor, Department of Pediatrics, to deliver this talk. Thank you, Vaidini. So up till now we have learned CPR adult, CPR
children. First, we have seen how to take a CPR, means what is the significance of CPR. Just to briefly revise in 1 minute. First step, can anybody tell? Scene safety, very good. Second, check response. Third, call for help, 112 or call for help, shout for help. Fourth, next step, the response of the patient in 3 points. What 3 points were told? First is a consciousness, AVUP scale, what sir told. Yes. Then second, checking for the pulse. कोणती pulse बघणार? Adult मध्ये carotid. आता children मध्ये काय सांगितलं सरांनी? Brachial किंवा femoral. Correct. Not to waste the time more than 5 to 10 seconds. Third, pulse पण नाहीये, breathing पण नाहीये. Start CPR. Just not CPR. What is called as high quality CPR. Very good. So push hard, push fast at the rate of 100 to 120 per minute without any interruption with good chest recoil. Correct? So all these points we have got. That is wonderful. So in a very short time, I will tell you what is the difference between adult, child and infant. Okay. So coming to infant, just now Ravindra Sonone sir has told that in a children, as the age increases, we more focus on chest compression. But the smaller the child, breathing is more priority. So infant is an age group which is less than 1 year old. So it's the smallest age group, starting from newborn to 1 year. So in this age group, breathing means more priority. So ratio of chest compression to breathing, wherein adult and child is 30:2, here it is a 15:2. Correct? Sorry to interrupt. I welcome our National IAP President, Dr. Neelam Mohan Madam. Welcome, Dr. Neelam Mohan Madam. Thank you so much. You're doing such great work, Ravindra. Proud of you as the EB and representing Maharashtra State and doing good work from Maharashtra in terms of social work also, which is a very important responsibility of nutrition. Madam, please say a few words about this National IAP CPR Day. Am I audible? Yes, madam. Yes, madam. Okay, so at the outset, I would want to like to congratulate the entire organizers. I not only Ravindra Sonawani, who's been doing great work as the EB and representing the state of Maharashtra. I can see that Maharashtra Academy of Pediatrics has also been represented here, and they have joined with the other. It's a delight that when it comes to national movements, so many pediatricians across the country came together. We had more than 1,000 instructors that were involved in this activity. And together, I think we reached more than 50,000 citizens, which itself very huge achievement and a big thing for Indian Academy of Pediatrics, which just proves that, together we can move mountains. And this movement to me really makes a lot of impact because it also showed the leadership of our team. Like I must congratulate Dr. Lokesh Tiwari, who has very structurally spent hours and hours of working into ensuring that all the zonal coordinators, all the instructors, everything could be done. And I am extremely proud of each and every OB member and EB member who joined in this together to make an impact. And I'm wishing you great because this is something, the basics that we have been talking that they are going to teach you. But in the end, the summary is so basic that first can make an impact if we know when and where to do the compression, how much to do the compression, what is the frequency of doing the compression, when to give the breathing, what should be the position of your knee, what should be your position of your shoulder. It's so simple to learn that even a 5 years old child, 6 years old can do, provided we guide them. Like we saw one of the videos being sent of a young, ambassador child. So I wish you all great success and more power to each and every pediatrician, and especially the, I think
besides the Maharashtra Academy, is it your Nashik also coming together, Sonuji? Yes, madam. Yes. Yes. Yes, so Sorry? yesterday we almost at 6 places, 548 participants were in the Nasi, and in our medical college we have took two activities. One for the MBBS student, that was 115 MBBS students, and in Makhmalabad school at Nasi, 85 teachers were trained by the our medical college team. And other than this, Nashik IAP conducted the CPR activity yesterday in other 4 places. So total 585 participants were trained by the IAP Nashik. Excellent. That's why I said, and I think Maharashtra is one state which has been extremely consistent in social work, the impact that it has brought about being such a large state and reducing the IMR and the anemia statistics. When I look at it, I'm pretty impressed, and I think the power of the pediatricians and IAP is huge when it comes to such activities. I totally applaud you all for your generous social work and believing that together we can bring in change in the country through such small endeavors which become Herculean when they are put together. So thank you, each one of you, for this stupendous work. A lot of love. Today was a great day for me because I started with a small meeting right at 8 o'clock, but it turned out to be very good because was with very important agencies, whether it was the ministry, whether it was NGO, whether it was NGOs coming together and talking about our food, how do we fix our food, how do we work in nutrition. And I think this action is driving me more and more into it. And I'm going to do your proud and good work in this. And without you all, it is not possible to lead that dream of bringing about and working for the Viksit Bharat. Thank you so much once again, Ravinder, for giving this opportunity to me and bearing with me that I was with very senior VIPs when you connected. Apologies for the delay on my part. Bless you. Warm regards, Neelam. Yes, thank you, madam, for your enlightened and constant motivation. जैसा high quality CPR है वैसे high quality national IAP president हो आप मैडम. तो ये motivate करता है. तो we are going to take 3 more programs. 21 जुलाई चली गई है, लेकिन other 3 स्कूल में भी अपन next 3 days में we are going to take CPR program. And मैडम ने WHO and नीति आयोग कमिटी के साथ जस्ट मीटिंग अभी था, उसमें से टाइम निकाल के मैडम ने यहाँ पे टाइम दिया. उसके लिए नीलम मोहन मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ I can see our representative Alok Bhandari ji also in that. रुचिरा गुप्ता मैडम, आलोक भंडारी. Yeah, just trying to see. हो गया ये, वो उनको वेलकम किया था एंड दे हैव गिवन स्पीच मैडम. Thank you. So I welcome again Deepa. Sorry, actually I have to interrupt to Deepa. So Deepa, please. Thank you, Neelam Mohan madam. Thank you, Ravindra Sonale sir. So coming back to our session, infant CPR. So we were discussing the breathing is equally important. The ratio of chest compression as to breathing is 15:2 that we discussed as compared to 30:2 in adult and children. Okay. What is the next difference? The pulse which we see as a carotid or femoral in adult, but in infant age, which is the pulse? Brachial. And where to see it is? Can you palpate in your hand? Just medial part of your hand. That is a brachial pulse. You can feel it. Just do it on your hand. So usually in a infant we see brachial pulse, but the rule is same in a 5 to 10 seconds. If you are not able to get it, just forget about it. Okay. So coming to chest compression and breathing, the ratio is 15:2. So doing a breathing, when you are doing a compression, the child is small.
So here we have a mannequin. We will do a demonstration part. But while doing the chest compression, we are going to use a two-hand technique. So encircle your fingers on the back and on the sternum. With the help of two fingers, we are going to do chest compression. Okay. So when you will do a chest compression with either two-hand technique or with the help of your two fingers, you can just do a compression. So we will see that in a demonstration part. And while doing a breathing, you have to remember, whenever you are giving a breathing with mask, you have to cover nose as well as a mouth. This is the difference. In adult, we are just doing a mouth-to-mouth breathing. But in an infant age, we are covering nose as well as mouth part with the help of mask. So same technique, we have to lift the head, head lift, chin lift, maneuver. Head tilt, chin lift, maneuver. Okay, so with that, your airway is open. Secretions are removed, and then you are doing that ambu back. So that is the three main differences we have seen. The ratio of chest compression as to breathing is 15 as to pulse, brachial pulse. And while doing breathing, we have to cover the nose and mouth. That is the difference. And with the help of two hands, you are doing a chest compression. So what is the depth? It is 1/3 of the chest diameter or 5 centimeters. See, the babies are delicate, less than 1 year. So you cannot do a chest compression with very high force. There is a high chance of rib fractures or pneumothorax, something like that. So we have to be gentle with the infant age. Okay? Thank you. Thank you, ma'am, for guiding us through such an important topic. I would now request Dr. Sagar Bhalerao, sir, to present a talk on removal of foreign body from choking adults or children. मी पहिले पुढे स्टार्ट गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. बिफोर आय स्टार्ट मला थोडंसं CPR बद्दल बोलायचं होतं की आपण सर आता मला बोलले की आपण स्कूल्समध्ये घेतोय, आपण एक मराठी स्कूलमध्ये घेतलं. तर हा इंटेन्शन आपल्या हे CPR ट्रेनिंगचा काय आहे की एव्हरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री शुड नो द बेसिक CPR आणि जर इमर्जन्सीमध्ये गरज पडली तर हेल्प करू शकतो. मी असंच माझ्या आयुष्यामध्ये 2-3 इन्सिडेंट झाले की जेव्हा मला अशी आले होते की माझ्यासमोर चांदवडच्या जात होतो चांदवडकडे आणि ऍक्सिडेंट झाला. गाडी आमच्या समोर बघितलं आणि पल्स बघितले, गाडी डोर ओपन केला, पल्सलेस होता. माझ्यासमोरच्या एका माणसाने त्याचं खिशातलं व्हॅलेट काढून घेतलं आणि दुसरे मोबाईल काढून घेतला. आम्ही फक्त बॉडी काढली, बाजूला बघितलं, पल्सलेस होता. CPR दिला, ॲम्ब्युलन्स व्यवस्था हे केलं, त्याचे पल्स लगेच आले होते. द इन्सिडेंट हॅपन जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. दुसरी गोष्ट, एक असं स्विमिंगला गेलो होतो आणि सांगण्याचा पर्पज काय आहे की कदाचित वाटताना हे खूप सोपं वाटतं किंवा असं वाटतं की हे आपण दरवर्षी किंवा आपल्याला हे आहे. आणि बेसिकली आता माझ्यासमोर जे दिसत आहेत की मोर ऑफ नर्सिंग स्टुडंट आणि काही मेडिकल कॉलेज स्टुडंट पण असतील किंवा फिजिओथेरपी स्टुडंट पण असतील. तर आपण जेव्हा हॉस्पिटलच्या बाहेरच्या लोकांना पण शिकवायचा विचार करतो तर हॉस्पिटलच्या मेंबर्ससाठी किंवा स्टाफसाठी इट इज अ मस्ट नो. कदाचित तुम्ही उद्या इमर्जन्सीमध्ये असाल किंवा तुम्ही आयुष्यमध्ये ड्युटी करत असाल, कदाचित तिथे 2 सिस्टर असतील आणि तुम्ही 2 स्टुडंट असेल किंवा हे असेल आणि तिथे पेशंट 4 बॅड झाले आणि एखादा पेशंट ब्रेथलेस झाला किंवा तर तुम्हाला हे CPR देता आलं पाहिजे. किंवा कुणी आलं तर तेव्हा तुम्ही होऊ शकत नाही की मी अजून स्टुडंट आहे किंवा मला कन्फ्युजन आहे. कारण की इट्स अ मस्ट नो थिंग. कारण की कसं त्याच्यामध्ये लाईफ इज अ क्वेश्चन ऑफ लाईफ अँड डेथ. हा, त्याचा कॉज काय आहे किंवा काय असू शकतं ते नंतरचा पार्ट आहे. दॅट कॅन बी फाउंड, दॅट कॅन बी ट्रीटेड. बट राईट नाव इमिजिएटली जर तुमच्या समोर एखादा व्यक्ती ब्रेथलेस असेल आणि पल्सलेस असेल तर यू शुड एबल टू मॅनेज इट. हे एकदम क्लिअर झालं असलं पाहिजे. सेकंड की जो आणि दुसरी गोष्ट आता जो माझा टॉपिक आहे तर रिमूव्हल ऑफ फॉरेन बॉडी म्हणजे व्हिक्टिम जर असेल तर ॲडल्ट चोकिंग.
आणि हे जे CPR चोकिंग हा बेसिकली हे फक्त लेक्चर सारख्या गोष्टी न करता हे प्रॅक्टिकली यूज करणं किंवा हे इफेक्टिव्ह होणं खूप महत्वाचं आहे. आता याच्यामध्ये आपण हे जे बोलतोय हे जस्ट प्राइमिंग करतोय आपण आणि एक सेन्सिटाईज करणं की सायंटिफिकली करेक्ट कसं आहे. दिसताना ते फक्त काही सेकंडचं काम आहे, बट प्रोसेस किंवा सायंटिफिकली करेक्ट असणं पण तेवढं बरोबर आहे, कारण की त्याशिवाय तो कॉन्फिडन्स येत नाही. विक्टिम कॅनॉट चोकिंगचं कसं आहे, समजा तुम्ही आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा काहीतरी एखादा बच्चू आहे किंवा एखादा ऍडल्ट आहे काहीतरी चोकिंग झालं तर पहिल्यांदा तिथे काय ती साईन चोकिंग साईन जी क्लिनिकल मोस्ट ऑफ द टाइम भेटू शकते आणि तो पेशंट किंवा जो व्यक्ती तो पेशंट नसणार कारण की मोर ऑफ दी बी हेल्दी पर्सन तर ही मे नॉट एबल टू स्पीक मे नॉट एबल टू ब्रीथ और कफ इफेक्टिव्हली crunching throat or universal choking sign may turn blue or lost consciousness if not helped quickly. म्हणजे काय होणार आहे की ते शब्दशः अर्थ आहे त्याच्यात फार हे नाही आहे की तो स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये कदाचित तो नॉर्मल दिसणार ब्ल्यू काय दिसणार नाही पण इट विथ द टाइम तो ब्ल्यू होईल किंवा अनकॉन्शियस होऊ शकतो पुढच्या गोष्टी नंतर होणार पण ऍटलिस्ट तुम्हाला एक ऍटलिस्ट आयडिया आली तर यू कॅन ऍक्ट आस्क अँड रिअश्युअर यू हॅव टू आस्क आर यू चोकिंग म्हणजे बेसिकली कसं आहे की काही व्यक्ती जे बेसिक खरंच चोकिंग होते हे पण कन्फर्म करणं गरजेचं आहे. And if they know or cannot respond, severe choking, take immediate action. Back blow, slap and abdominal thrust. म्हणजे जी हेमलिक मॅन्युअर आहे तर ती आपण फॉलो करतो जास्त करून 5 बॅक स्लॅप्स अँड अल्टरनेटिंग विथ 5 abdominal thrust. Severe foreign body airway obstruction in adult and children. म्हणजे आपण 5 times ट्राय करणार हे जे खाली फिगर दाखवलं आहे त्याच्यावर ते हेमलिक मॅन्युअर आपण ते पुढे बघू आणि ऑलरेडी तुम्ही भरपूर तुम्ही लेक्चर्स ऐकले असतील. If the victim became unresponsive, place on flat surface, start CPR immediately and call emergency help. म्हणजे जर बाय चान्स तुम्ही एवढं ट्राय करून नाही होते तर CPR स्टार्ट करू शकता. Check mouth for visible obstruction before giving breath. Do not perform blind finger sweep. This can push the object further in. How to remove foreign body from choking? हेमलिक माणूस आता काय एक करू शकतात काही व्हॉलंटियर्स येऊ शकतात पुढे करणार आहे का ओके ठीक आहे. Thank you, sir. Foreign body aspiration can present as an overwhelming emergency in infants. May I request Dr. Rahul Kopikar, sir, Associate Professor, Department of Pediatrics, and a certified ALS/BLS instructor to simplify this for us. Am I audible? Okay, so now we just discuss the differences between removing a foreign body from an infant when we compare it to a child or an adult. So what is the difference in an infant? आता सरांनी काय सांगितलं चोकिंग झालं की अडल्ट काय करतो युनिव्हर्सल चोकिंग साईन देतो इन्फंट देईल का चोकिंग युनिव्हर्सल चोकिंग साईन नाही सो हू विल नोटिस चोकिंग इन द इन्फंट the parent, either a mother or the father will notice, whoever is holding the child will suddenly notice that the child is choking. So that is the first thing to know about infant choking. Infant will not show the universal choking sign. आपल्याला ओळखावं लागतं ते. Second difference is, आपण adult मध्ये कुठलं maneuver केलं? Heimlich maneuver. We cannot do a Heimlich maneuver in an infant because
especially in very young infants, they don't even hold their head, no? So we have to support it. So what we have to do instead is give 5 chest thrusts and 5 back slaps. So as you can see in the slide, we have to support the baby's head with our hand. We have to hold the chin between our 2 fingers. We have to make sure we don't compress the neck. Okay, and we should keep the baby in prone position, supported on our forearm. Okay, हे करताना the head has to be lower than the chest. तसं केल्याने मग मागे आपण बॅक स्लॅप देताना ती फॉरेन बॉडी बाहेर पडेल. ओके, डोकं वर असेल तर बाहेर पडणार नाही. करेक्ट. सो दिस इज हाऊ यू गिव्ह अ बॅक स्लॅप. You give 5 back slaps, turn the child in supine position, again support with your forearm, again head should be lower than the chest, and then we give 5 chest thrusts. During demonstration, we'll show you how the chest thrusts are given. कधीपर्यंत करायचं आहे बॅक स्लॅप आणि चेस्ट थ्रस्ट? फॉरेन बॉडी बाहेर येईपर्यंत. नाही आली तर करत राहायचं. बट in case in the middle of this the child becomes unresponsive, मग काय करणार? You have to go ahead to do infant CPR. Okay, so this is the difference between foreign body removal in infants and children. Thank you. Thank you, sir, for this informative session. Knowledge becomes truly meaningful when it is translated into action. We will now move on to the demonstration of cardiopulmonary resuscitation. Dr. Pawar sir will demonstrate the sequence and correct technique of performing a CPR. Before that, we'll see one video. Okay, it will show that once how the layperson reacts when he is not aware of any CPR or how to call for help, and what will be the outcome when we know the basic CPR or when we ask for the help. The video is visible now. I'm feeling hungry, so let's go for lunch. What? What? Happened? Kalan? Kalan? What happened? What happened, Kalan? What should I do now? Kalan? What happened? Kalan? God, please help me. Please see. Actually, I have been informed that the condition is not good, but in a very serious situation. His heart was not beating. He was very serious and very critical. I think we tried their best, but we could not save him. We are really sorry. Oh God, what else I could have done to save my friend's talent life? Welcome to the IAP PLS module for healthcare provider certificate course.
Congratulations to you for making a decision to effectively help someone survive a sudden cardiac arrest. This could be anyone who could be indebted to you for life if you are able to provide help when it matters the most. Sudden cardiac arrest can happen to any person, anywhere, at any time. Majority of cardiac arrests occur at home and witnessed in 85% of cases. Time to treatment is critical when considering the chances of survival for a sudden cardiac arrest victim. 95% of those who experience sudden cardiac arrest die because they do not receive life-saving CPR and defibrillation within 4 to 6 minutes before brain death starts to occur. In India, most people do not know how to respond when someone collapses suddenly. Every minute delayed in CPR would decrease the survival by 17%. But sudden cardiac arrest is different from heart attack or myocardial infarction. Sudden cardiac arrest is sudden cessation or stopping of effective heartbeat. The cessation of blood supply to the brain results in unresponsiveness. The heart may either stop completely or the electrical activity may be in disarray, that is rhythm abnormal. On the other hand, heart attack or MI is condition where a segment of heart muscle does not get blood and oxygen supply due to blockage of blood vessels feeding the heart muscle. The affected muscle becomes painful and does not contribute to pumping of the blood. All myocardial infarctions do not lead to sudden cardiac arrest, but many sudden cardiac arrests are due to underlying MI and would be helped by CPR. In these situations, though temporary, but the only mode available to maintain the flow of blood to brain and heart is cardiopulmonary resuscitation till either the electrical activity of the heart is corrected by AED or advanced care is available. Top believers, in this course, you will acquire the skill of providing basic life support for an adult, child, and infant cardiac arrest situation. You would also learn to provide help to an adult as well as child and infant victims of complete airway obstruction secondary to foreign body inhalation, which is again a condition where the person standing next to victim is the most helpful one to save the life. What? What? I'm sorry. I'm calling 112. Hello? My friend has collapsed in Vrindavan colony. Stay down. Please come. What happened? What happened? Alan? What happened? Coming through, coming through. Please stand back, sir. We'll take care of him. Hey, are you listening to me? Can you hear me? He's not responding. There's no circumstantial evidence of any drug abuse or poisoning. He's not breathing. There's no pulse. Start CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. AD is analyzing the number. Let's do positions. AD has advised shock. Stay clear. Clear. Stop delivery. Resume CPR. AD is analyzing rhythm. AD has not advised shock. There is pulse. He is breathing. Let's shift him to the ambulance. Are you sure? No, I'm just telling his brother and other family members are on the way. Okay.
Congratulations, we could revive him. Actually, he had a cardiac arrest and he was very critical when he came. But your chest compressions and your timely intervention saved his life. Thank you. Thanks a lot for serving our friends' life. Thanks a lot. CPR steps include identification of an unexpected situation, calling for help or activation of the existing system, providing high quality chest compression and rescue breathing, using the defibrillator as and when made available, delivering a shock if required, followed by continuous CPR without wasting time. One may encounter sudden cardiac arrest situations either within a hospital setting or out of the hospital. If it is an in-hospital cardiac arrest scenario, a pre-identified team like force UC or rapid response team may be called EMT. People around the victim may be recruited for out of the hospital. This is known as activating the emergency response. The provider is expected to prepare himself or herself according to the area of one's work requirement. Irrespective of the scenario, the important step is calling for help and guidance to reverse the possible results of harm. Okay, we have seen the difference of two scenarios. Okay, at first he was not aware what to do, and the help came late, and he was late at the hospital, and they were not able to like help him and save him. Okay, in second scenario, he called the emergency response team immediately and started the CPR before they came. Okay, and as we know that once we delay by 1 minute, it will chances of death is increased by 17%, 17. So every minute, every second is precious. Okay, now I will show you how to do the CPR in adult. Okay. Whenever there is a when we found that there is a person who is unresponsive, first thing what we will do, so this is the revision of whatever we have taught you right now, and simultaneously there is a demonstration. So first revision madam has taken, now I am taking the second revision because we have to do it multiple times so that our subconscious mind register it and we can practice it easily whenever the need is arrived. Okay. So what we do, first thing, whenever we found that somebody is unconscious or unresponsive, scene safety. So what we have to take in scene safety? Yeah, evidence of any poisoning or drug abuse, snake bite. Okay. Simultaneously, we have to see whether the place is safe for both victim and ourselves. Okay, if the scene or place is not safe, what we have to do? Shift the patient to the safe place. As sir has shared his experience that he had an accident. So what he did? He had removed that person from car. Okay, on the road because he can't give CPR inside the car. Okay, so we have to take the person outside on the firm surface. Okay, make him supine. Correct? Okay. If he is prone or lateral position, what we have to do? We have to make him supine in a position where head, neck, and body will move in a single line. Okay? That is the first thing. Next thing, what we'll do? Response. Check for response. How we will check? Tap on the shoulder firmly. Hey, and what we have to do? Ask in local language. Okay. Shoulder. Okay, we can tap on both the shoulder. Okay. Hello. Hello.
कसा आहे? Hello. Okay. Are you okay? If he is not responding, what is the next thing? Pulse. Where we check the pulse in adult? Carotid. How to locate the carotid? What we have to do? नेक मध्ये जे इलिव्हेशन आहे आपल्याला ऍडम सर्कल म्हणतो आपण, तिथे 2 ते 3 फिंगर ठेवायचे आणि तुम्ही ज्या साईडला आहे त्या साईडला स्लाइड करायचं खड्ड्यामध्ये, ग्रूव मध्ये. सो देर इज अ ग्रूव. सो वी हॅव टू स्लाइड आवर फिंगर्स so that it will come in between the elevation and the muscle, that groove. And what we do simultaneously, we see the breathing and feel also. Okay. So I am checking his pulse. How much time we have to do it? 5 seconds, not more than 10 seconds. Okay. Within 10 seconds, these all things should be over. Okay. So there is no, what will be the possibilities? 3 possibilities will be there. First possibility, he is breathing, pulse is palpable. What will do? Shift into the recovery position. What is the recovery position? Left lateral position with knees bent. Okay. If he is not able to breathe properly or have a grasping respiration and pulse is palpable, what will do? We'll give the rescue breaths. How many breaths will give? No. See, here the pulse is good. So we are not giving CPR. We are giving only rescue breath. Okay. So every 5 to 6 seconds we have to give one breath. Okay. So in 1 minute we'll give 10 to 12 breaths. Normally आपण किती breath करतो? बरोबर ना? So that much breath we have to give till 2 minutes and reassess again. Okay. So how we'll give the breaths? Head tilt, chin lift. Okay. What we'll do? We'll keep our palm of one hand on the forehead and tilt the head. Okay. Head tilt and chin lift. So with the other hand, we'll place on the chin and lift it. Okay. Head tilt, chin lift, and then with the hand on the forehead, we'll pinch the nose. Okay. And we'll make the seal with mouth to mouth and give 2 breaths. While giving the breath, what we'll see? Whether there is a chest rise. How we'll give the breath? बसकन नेऊन टाकायचं. नॉर्मली आपण एक डीप ब्रीथ घ्यायचं आणि एका सेकंदात एक्झेल करायचं. नॉर्मल, थोड्यात नाही करायचं. ओके. सो व्हॉट विल हॅपन? इट विल गिव्ह 17% of oxygen and 4% of carbon dioxide. So that is sufficient. At least that much should go. If you are in the hospital setup, what we can do? We can use bag and mask. Okay. So we have to take the appropriate size mask, which will cover the chin, both angle of mouth and nose. Okay. So we keep it with the head tilt and chin lift manual, and then we can do breathe, rescue breathing. Okay. Third possibility is not breathing and there is no pulse. So what we do? Start the CPR. Okay. What we have to do? See, now this patient is on the bed, so I can stand. But if he is on the floor, what I have to do? I have to kneel down on his side and then I have to locate where I have to give the CPR. The imaginary line joining both the nipples. Just below that, I have to use the dominant hand. Then put the other hand on the other first hand. Hold the finger and start the CPR. So my elbows are not flexed straight. My shoulder is on his body. Okay. And then I start the CPR. What CPR I have to do? High quality CPR. What it says? Push hard, push fast. Hard means at least 1/3 of AP diameter should be pressed. Okay. Push fast means I have to push 100 to 120 compressions I have to do in 1 minute. So I should do like this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. What I am doing, every time I am allowing to recoil. Okay, complete recoil I am allowing, but I am not lifting my hand from the chest. Okay, so it is there. Third thing what I will do,
there should not be any interruption. Okay. So I will give compression. While giving compression, I will say count the compression. So 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. So I have two second rescuer, so he is doing the giving the breath, and then I start compression. If I am tired, what I will do? Okay, after 2 minutes. Okay. So while giving lecture, there are few things we have said that there should not be. We should avoid few things. So first is rocking. What is rocking? When we sit, we are doing like this. So that is rocking. Rocking chair असते ना तसं. Okay. Second thing, bouncing. Okay. Third is massaging. Okay. Fourth is crossing. Okay. We should not do that. It will transmit. Fifth is bending. Okay. So we should avoid these things. Okay. And last, while sitting, I am giving compression. So it will not transmit the pressure. Okay. So these things we have to keep in mind. Okay. So any volunteer who can come and try. काही चुकलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. 5 तरी. आता तुम्ही ना गार्डन मध्ये फिरताय, सडनली तुम्हाला दिसतंय की आजोबा खाली पडले, काय कराल? रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करायचं, आवाज येईल. अरे बाबा, बाबा तुम्हाला बरं वाटतंय? बाबा काही हालचाल नाही, बाबा काही हालचाल करते. मग त्याच्यानंतर त्यांची कॅरेट फर्स्ट चेक आहे. कॅरेट काय करणार? गार्डन मध्ये पडले मी म्हटलं सेफ्टी चेक करते. त्यांना काय काय चेक करायचं आपल्याला? जवळपास त्यांच्या आपण स्नेक बाईट झाला त्यांना, किंवा पॉइझनिंग झाली, बरोबर, किंवा ड्रग सबस्टन्स त्यांनी काही इनहेल केले ते चेक करेल. त्याच्यानंतर त्यांची पल्स चेक करेल. कॉल फॉर हेल्प करेल. त्यांना डिलिव्हर लवकर करण्यासाठी हॉस्पिटलला. दुसरी गोष्ट अजून काय? एडी आणण्यासाठी. एडी, कारण आता आजोबा आहे ना, ते एखाद्या अरेथमिया असेल वगैरे तर एडी आपल्याला मदत होऊ शकते. बरोबर की नाही? एखादी कुठेतरी एडी आहे. कुठे कुठे एडी भेटू शकतं आपल्याला? हॉस्पिटलमध्ये, मॉल्स मध्ये, एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन. ओके. पब्लिक प्लेसेस मध्ये एडी असू शकतो. मग आता कॅरोटिड चेक करायचं. बाबा कसे पडले होते? उपाय माहिती नाही आपल्याला. बरं, मग आपण त्यांना सुपाईत करतो. कशी चेक करणार? आयडन सॅम्पलच्या थोडं आपण ज्या साईडला उभं त्या साईडला, आयडन सॅम्पलच्या साईडला असं करायचं का असं करायचं? असं त्या साईडला आपण उभं. त्या साईडला आपण आता असे कुठून असे खाली करणार. असं सोपं आहे का असं सोपं आहे? असं सोपं आहे. त्या साईड नाही, अपोजिट साईड आहे ना, असं सोपं आहे. असं सोपं, असेच पकडायचं. आणि सायमल्टेनियसली काय करणार आपण? कसं चेक करणार? आपल्याला चेस्ट मुवमेंट आहे की नाही बघण्यासाठी काय करावं लागेल? त्याच्या लेवलला जावं लागेल. बरोबर की नाही? शोल्डरच्या लेवलला खाली जायचं आणि बघायचं. आणि सायमल्टेनियसली आपला कान त्याच्या का तोंडाजवळ न्यायचा, म्हणजे आपल्याला ऐकू येईल. आणि हवा जर येत असेल तर ती फील सुद्धा होईल. बरोबर की नाही? चेस्ट कम्प्रेशन जर असेल, चेस्ट मुवमेंट नाहीये, नाही, आणि पल्स पण लागत नाही. हे आपण किती सेकंदात केलं? 5 to 10 सेकंद मध्ये. व्हेरी गुड. मग आता काय करणार आपण? लगेच CPR देण्यासाठी त्यानंतर जो हात आहे आपण निप्पलच्या मिडल लाईन आपण ऍझ्युम करायला इमॅजिनरी आहे. दोन्ही हात सेंटर लागेल आणि चेस्ट कम्प्रेशन होईल. 1 2 3 4 5 6.
high quality CPR. Effective cover विचारलं सरांनी. पेशंट ओल्ड आहे. नाही डेप्थ पाहिजे ना. 1/3 AP डायमीटर सांगितलं ना. 1/3 हा जो आहे हा अँटेरियर आणि पोस्टेरियर याच्या 1/3 जायला पाहिजे. 5 सेंटीमीटर तरी खाली जायला पाहिजे. हे बघा आपण काय सांगितलं ते केल्यानंतर जे इम्पोर्टेड झाल्यानंतर शोल्डर जे आहे आता बघा हा तर 1 2 सायमल्टेनियसली बोलायचं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हे बघा ह्याच सगळ्या गोष्टी होतात बरोबर. ठीक आहे. जोपर्यंत आपण प्रॅक्टिस करणार नाही जोपर्यंत आपण गोष्टी करणार नाही इज first thing we should congratulate he is volunteered after the calling. Okay, he is doing. Okay. So rather than laughing him, we should encourage. See, we are here to do the mistakes. Okay. तर त्याच्या डोक्याला आता सगळ्या क्लास जे लेक्चर झालं इन्फंट त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्यात 15:2 असं राहिलं. ठीक आहे. पण काही रॉंग नाही ना म्हणून तर मी सांगितलं ना की आपल्याला हे वारंवार करायचंय. वारंवार केल्यानंतर मग आपल्याला याची सवय होईल. की मोठा असला तर 30 छोटा असला तर 15. ओके ठीक आहे. सो रादर लाफिंग वी शुड एनकरेज दॅट ही इज डुईंग इट. ओके. हॉलमध्ये 50% जरी आपण मुलांनी किंवा व्यक्तीने केलं तरी असं चुका होऊ शकतात. आपल्याला फक्त काय करायचं वी वॉन्ट टू मेक इट मोर सायंटिफिक करेक्ट अँड मोर इफेक्टिव्ह. हे ते सर्वांना माहिती आहे आणि ह्या गोष्टी तुम्ही जो हॉस्पिटल असाल आयसीयू असाल हे बऱ्यापैकी तुम्हाला चॅलेंजेस येत असतील. त्याच्यामुळं बेसिकली we are not here to find someone's mistake. We want to correct it, we want to make it more scientific and we want better results. So starting the compression 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 1 2 3 ब्रीथ फार फास्ट द्यायची नाही आपल्याला. ब्रीथ देताना काय करायचं आपल्याला हेड इज ओके. ब्रीथ देताना काय बघायचं चेस्ट राईज होत आहे की नाही झालं तर काय करावं लागेल आपल्याला एकदा परत ट्राय करायचं. जास्त वेळ त्याच्या पायाने घालवायचा. हँड ऑन CPR चालू ठेवायचं. तुम्ही ब्रीथ नाही दिलं अडल्ट मध्ये तरी चालेल. तुम्ही कंप्रेशन चालू ठेवायचं. हाय क्वालिटी कंप्रेशन चालू ठेवायचं. ओके. 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनिट या हिशोबाने चालू ठेवायचं. थकले तर दुसऱ्याला बोलवायचं तो करेल पण चालू ठेवायचं. टिल द टाइम तो स्वतःहून ब्रीथ करणं आणि मुवमेंट करणं चालू करेल तोपर्यंत किंवा हेल्थ जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत. याचं सायंटिफिक रिझन काय येतं की जेव्हा कार्डियक अरेस्ट किंवा जे काय इन्सिडेंट होतात तेव्हा व्हायटल ऑर्गन्स म्हणजे जे ब्रेन किंवा ऑक्सिजन म्हणजे ब्लड सप्लाय कमी होतो. तर आपण चेस्ट कॉम्प्रेशन काय करतो म्हणजे हार्टची ऍक्टिव्हिटी आहे आपण बाहेरून घालण्याचा प्रयत्न करतो. सो दॅट ब्रेन गेट अ ब्लड झालं तर ते लॉंग परमनंट डॅमेज नाही होत. Congratulations. खूप चांगलं केलं त्यांनी. एक फक्त इन्फंटचं कंप्रेशन मॅडम ऍड्रेस बरंच करायला लागतो एकदा आला चालेल. याच्यानंतर आलं तर आपण ठीक आहे. स्विमिंग करता करता पाण्यामध्ये बुडतोय 15 वर्षाचा मुलगा आहे. काय करा व्हेरी गुड. प्रॉपर पोजीशन देंगे
जैसे कि आपने कहा कि सुपाइन पोजीशन देना है और नीचे हार्ड होगा तो हमको उसको नीचे का यस देन You are trying. Call for help. yes See, that this is the thing what happens when we come and actually face the situation, we get blank. That's why we have to do it repeatedly. Okay, we should not get blank. Okay, this we have revised many times, but still we get blank. ना पुढे काय? Okay, उसके बाद क्या करना है? Call for help. कॉल फॉर Okay, help करने के लिए बुलाया किसी को, बाद में check for ब्रीदिंग response. रिस्पॉन्स What you are going to say? हम शोल्डर टैप करेंगे और पूछेंगे मतलब क्या हुआ हेलो तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा देन वी विल चेक ब्रीदिंग 3 फिंगर्स हम इधर रखेंगे देन स्लाइडली हम इधर लाएंगे देन हाँ, पल्स देख रहे हैं साइमल्टेनियसली हम लोग. ब्रीदिंग भी चेक करेंगे हाँ, 15 साल का है इसलिए हम लोग कैरोटिली चेक करेंगे. हाँ देन थोड़ा सा हम मतलब अपना फेस इधर करेंगे टू सी मतलब कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है Yes, movement हो रहा है कि नहीं? यस एंड अपना कान भी इधर रखेंगे तो कि एयर जो एयर है हमको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है Correct. Yes. तो नहीं हो रहा है, मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है, पल्स भी नहीं लग रहा है. के लिए हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ CPR देंगे चालू करो. करू दे. जो सिमेट्रिक है हाँ, निपल लाइन के इधर नीचे सेंटर में हम लोग फॉर्मली फर्स्ट हैंड रखेंगे. फिर देन सर वैसे करके 30 कॉम्प्रेस करेंगे एल्बो स्ट्रेट करना है, और हमारा पूरा ये शोल्डर शोल्डर उसकी बॉडी पे आना चाहिए See, this thing happens now. Her height is less as compared to table height. So what we can do, we can climb on the table or on the bed in hospital. CPR mode अगर उसका मोड नहीं रहेगा, वो ऊपर रहेगा, तो we can climb on the bed. बहुत बार ऐसा रहता है, स्टाफ जो रहता है उसका हाइट कम रहेगा, तो वो कंप्रेशन देने की कोशिश करेगी, खड़े रह के तो होगा नहीं. So what we can do, we can make it slide and stand on the bed. Give compression. वन Good. Okay. So what happens here, bending the elbow, so that we have to correct. Second thing, the depth should be 5 centimeter. That is also important. Okay. You want to try? So depth is important. Okay, to get the depth, our hand should be straight in the elbow and we should be above the body. Then it will be possible. Okay, thank you. So we have just seen CPR in adult and adolescent. We will move to the choking in adult and adolescent. म्हणजे एखादा आता म्हणजे पावसाळा चालू आहे आणि वैतरणा डॅमला गेलेलं आहे आणि तिथे मासे खाता खाता फिश बोन अडकलाय तर चोकिंग झालेलं आहे. तर आता डॉक्टर अभिजित आणि डॉक्टर सागर भालेराव विल ब्रीफ की काय केलं पाहिजे त्याच्यामध्ये. दोन मुलं या नंतर मुली या वाटतं. दोन मुली या आणि इकडे तू 2 नंबरचा
what are the signs of choking? Yeah. चोकिंग झालं कसं कळेल आपल्याला? आता ना एक जण मी ऍक्टिंग करायची आहे की तो काहीतरी जेवण करतो किंवा भजी खातो किंवा चिकन खातो आणि एक जण मी एक सायलेंट ऑब्झर्वर आहे आणि त्याची समोर ही क्वालिफाईड डॉक्टर आहे किंवा एक जस्ट एनी अदर पर्सन आणि चोकिंग झालं कसं करायचं आपल्याला हिंदी करायची पेशंट चोकिंग झाल्यानंतर बेसिकली आपल्याला काय बघायचं आहे, पार्शियल आहे का कम्प्लीट आहे. ओके, पार्शियल असेल तर त्याला काय खोकला येत राहील, खोकत राहील तो. कम्प्लीट असेल तर तो काय करेल, मोठा माणूस असेल तर युनिव्हर्सल चोकिंग साईन. ओके, चोक होईल किंवा त्याला कफ करता येणार नाही, आवाज येणार नाही. आपण त्याला विचारलं तर तो काही बोलू शकत नाही, एक तर तो मान हलवेल किंवा रिस्पॉन्ड नाही करणार, नाही तर काय होईल, निळा पडू शकेल तो. तर मग अशा वेळी काय करायचं आपल्याला, इमिजिएटली हेमलिक्स मॅन्युअर किंवा मदत करायची. कशी? ठीक आहे, थांब मी पुढे. ओके, ओके, सो व्हॉट आय विल डू, इफ ही इज coughing, okay, I have to encourage, but if he is doing the universal choking sign, that is the complete choking possibility. What I can do, I will stand on his behind. I will assure him की बाबा मी तुला मदत करणार आहे. ओके, खोकला करायचा प्रयत्न कर आणि पाठीवर हात मारेल. ओके, 5 वेळा. ओके, नंतर मी काय करेल, त्याला हेमलिक्स मॅन्युअर म्हणजे काय, बेसिकली त्याच्या पाठीमागे उभं राहायचं, आपल्या हाताची मूठ करायची अशी पहिली. ओके, पाठीमागून डेंबी कुठे त्याची बघायची हाताने, डेंबीच्या वरती, आणि या छातीच्या जे आपले बोन असतात ना, त्या डिपॉझिटच्या खाली तिथे मूठ ठेवायची अशी. दुसरा हात त्याच्या पुढे घ्यायचा आणि बॅकवर्ड आणि अपवर्ड असं थर्स द्यायचं. ठीक आहे, पोझिशन काय राहील? ओके, इमॅजिन करा माझ्या पुढे 1 2 3 4 5. ठीक आहे, परत बॅक देत राहायचं नाही. तुम्ही फक्त हे जरी करत राहिले कंटिन्युअसली तरी चालेल. कधीपर्यंत कंटिन्युअस करायचं हे? जोपर्यंत ती फॉरेन बॉडी येत नाही किंवा बेशुद्ध, तो अनकॉन्शियस होत नाही. तो जर बेशुद्ध झाला तर काय करायचं, झोपवायचं आणि CPR चालू करायचं. चाल, सो व्हॉट एव्हर वी डू, दिस मॅन्युअल इज नोन ॲज अ हेमलिक्स मॅन्युअल. ओके, Thank you, sir, for the excellent demonstration. The practical insights and hand-on guidance shared today have reinforced the importance of performing CPR correctly and confidently. Pediatric resuscitation is both a science and a skill. While the principles remain the same, the techniques differ significantly in infants and children. We are privileged to have with us Dr. Deepa Joshi Madam and Dr. Rahul Kopikar sir to showcase the correct technique of CPR in infants and children. Coming to children, पण आता ऍडल्टचं रिवाइज केलेलं आहे, सो मोस्ट ऑफ द गोष्टी क्लिअर माहिती आहे. जस्ट रिवाइज करूया. पहिल्यांदा कोणी येत आहे, व्हॉलेंटियर 2 येत असेल तर क्विकली, नाही तर मग मी डेमॉन्स्ट्रेट करतो. येणार आहे कोणी? करू डेमॉन्स्ट्रेट. सपोज इमॅजिन दिस इज अ चाइल्ड. चाइल्ड म्हणजे काय एज आहे, लेस दॅन 8 इयर्स. म्हणजे प्युबर्टीची साईन नाहीये, त्याला आपण चाइल्ड अज्यूम करतो. सो फ्रॉम 1 year to 8 years approximate age group. So suppose this child has happened and collapsed. So again revising skill safety, all clear. तिचे पेशंट आहे त्याला आपण सुपाईज पोझिशन मध्ये ठेवलाय. आधी ओके, बरं वाटतंय का तुला? शोल्डरला गॅप करा, रिस्पॉन्स बघा. टेक द रिस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प, 112 ला कॉल करा, शाउट करा हेल्प साठी. Now I am checking whether there is a alertness or response of the child, breathing and pulse.
मगाशी पाहिलं either carotid or brachial. Sometimes if you are able to appreciate, you can check for carotid. नाही तर कुठे बघणार आहे आपण ब्रेकियल. इथे दाखवता येणार नाही पण हँड वरती आपण मगाशी पाहिलं ब्रेकियल पल्स बघू शकतो. कधी कधी आपण जांघेत फिमोरल पल्स इन्वायझर रिजन मध्ये फिमोरल पल्स पण चेक करू शकतो. नाउ सपोज फर्स्ट कंडिशन देर इज अ ब्रीदिंग, देर इज अ पल्स, देर इज नो रिस्पॉन्स. In such conditions, we have to observe. We have to keep that patient in a recovery position. Recovery position म्हणजे काय? Left lateral position until you get the help. Second situation आहे breathing नाहीये, pulse आहे पण breathing नाही. काय करणार? Rescue breathing. So mouth to mouth breathing मगाशी तुम्हाला दाखवलं त्याप्रमाणे mouth to mouth breathing देणार आपण. आणि थर्ड कंडिशन जिथे pulse नाहीये आणि breathing पण नाहीये. So this is the stage we are starting with the कार्डिओपल्मनरी रिससिटेशन. कसं करणार? इमॅजिनरी निप्पल लाईन त्याच्या खाली sternum लोकेट करणार. विथ द हेल्प ऑफ युअर हँड होल्डिंग लाईक दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द CPR. काय रेशो राहणार आहे चाइल्ड मध्ये? 15:2. सो 15 कंप्रेशन अँड विथ द हेल्प ऑफ हेल्प टिल chin lift है ना. and we are going to start with the 2 breath. So 15:2. Simple. Child is clear. Now we'll start with the infant. Infant is almost the same as child. काय difference आहे? तुम्ही सांगा काय की. First difference is ratio. Take 15:50. Pulse कुठे बघणार? Brachial artery. Brachial artery कशी शोधायची? Arm असतो ना आपला between shoulder and elbow. At the midpoint, you have to go to the medial side of the tendon. इथे कसं आपण मध्ये जातो ना तसं टेंडनच्या medial side ला जातो. किती वेळासाठी बघणार आपण? 5 to 10 seconds. 10 seconds च्या पुढे नाही सापडली. Assume that there is no pulse and start CPR. CPR करताना in infant there is a small difference. We cannot give दोन्ही हाताने जसं आपण देतो. So depending on the size of the infant, either if it's a large infant, we can give it with a single hand. Single hand कसं देणार? सेम जसं तुम्ही करू शकता heel of the hand इथे ठेवणार पण हा जो हात आपण इथे धरायचो तेवढी जागाच नसणार आहे. तर आपल्याला हा हात सपोर्ट करायचा आणि कम्प्रेशन द्यायचे. हाय क्वालिटी CPR. ओके. सो द सेम रूल. ओके. आणि रेशो इज 15:2. पण इफ इट इज अ व्हेरी स्मॉल फक्त एक हात पूर्ण टेस्ट कव्हर करून देणार. तर त्यावेळेला काय करणार आपण? टू थंब टेक्निक. टू थंब टेक्निक कसं करायचं? आपली बोटं जी आहेत ती चेस्टला मागून सपोर्ट करायची. आतापर्यंत आपण रिलाइंग ऑन दिस हार्ड सर्फेस है ना. सो वी वर कंप्रेसिंग फ्रॉम टॉप. पण हा इन्फंट इतका छोटा आहे की ती मान बॅक इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ. वी हॅव टू सपोर्ट द बॅक विथ आवर फिंगर्स. पुट द थम्स इन द मिडलाइन. ओके. कसं मिडलाइन मध्ये ठेवणार? ओके. राइट इन द मिडलाइन अँड वी विल कंप्रेस. राइट. व्हॉट इज द रेशियो अगेन? 15:2. So we start counting 1, 2, 3, 4, 5 right up to 15 and then we give the 2 rescue breaths. One difference in rescue breaths in infant काय आहे? Infant is very small. Mouth and nose are very close together. तुमच्याकडे मास्क असेल तर ठीक आहे पण मास्क जर नसेल तर it is not only mouth to mouth, it will be mouth to mouth plus nose. Okay. तुमच्या your mouth will surround both mouth and nose. So it will be mouth to mouth and nose respiration with 15:2. Okay. Clear? Anybody wants to volunteer? No. इसलिए आता infant choke. Hello. Hello. Infant choking का difference फक्त एक किती सांगतो तुम्हाला. How do we do infant choking management? Same सरांनी जसं सांगितलं तसं it has to be complete obstruction. So choking असताना how do we recognize? आवाज येत नाहीये, खोकला करायला जातोय पण आवाजच येत नाहीये, संतप्तपणा वाटतोय, दम लागतोय. ओके. सो मदर ऑफ द फादर इज रेकग्नाइज. अशा वेळेला काय करायचं? वी हॅव टू गिव्ह. इथे हँडल देता येतो का? नाही. आता काय करणार? आता हा इन्फंट आहे, मान सांभाळता येते की नाही अशा कंडिशन मध्ये तर नाहीच सांभाळणार. आता काय करायचं आपल्याला? वी हॅव टू होल्ड द चाइल्ड स्पेस विथ द वी ऑफ आवर 2 fingers चिनला. द फोरआर्म विल सपोर्ट द एंटायर बॉडी आणि आपल्याला त्या बॉडीला पूर्ण प्रोन पोझिशन मध्ये ठेवायचं. नॉर्मली आपण काय करणार? आपण बसणार. आयदर वी विल सिट और वी विल नील. नील करण्याने काय होईल? आपण हा बेबीचा जो हेड आहे तो खाली धरणार. ओके. आणि फोरआर्म विल बी सपोर्टेड बाय आवर थाईज. ओके. तुम्हाला तिकडनं दिसणार नाही म्हणून मी वर आणून दाखवतो पण हा फोरआर्म हॅज टू बी सपोर्टेड बाय द थाईज.
ओके, एक ठेवल्यावर दुसऱ्या हाताने काय देणार आपण? बॅक थ्रस्ट, बॅक स्लॅप्स देणार. सो व्हॉट विल वी डू? 1 2 3 4 5. हे झाल्यावर या हाताने आता डोकं सांभाळायचं, बॉडीला टर्न करायचं आणि या हाताने आता डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इन्फंट, खूप मोठा इन्फंट असेल we can use our heel like CPR and give chest thrust. किंवा एकदम छोटा असेल तर we can even use 2 fingers and give chest thrust with our fingers. Okay, this is. हे कधी करायचं? We keep doing it till the foreign body comes out. Remember the head should be below the chest and we continue doing this till either foreign body comes out or child becomes unresponsive. Foreign body कधी कधी आपल्याला इथे दिसेल, तेव्हा दिसली तर फॉरेन बॉडी काढायची, पण ब्लाइंड स्वीप्स नाही करायचे. ओके, अडल्ट आणि चाइल्ड मध्ये सेम. ब्लाइंड स्वीप म्हणजे काय असेल, बाहेर आली असेल तर बोट फिरून बघायचं काही निघतं का, असं काही नाही करायचं. असेल दिसली फॉरेन बॉडी काढायची, नाही तर हेच कंटिन्यू करायचं. आणि अनरिस्पॉन्सिव्ह झाला तर टू स्टार्ट CPR. Thank you so much, sir. Now for the demonstration. As we come to the final segment of today's program, I request Dr. Ravindra S. Sanavane, sir, to kindly lead us in the CPR pledge. तर आता आपण सर्व फॅकल्टीजनी अडल्ट मध्ये, ॲडोलेसंट मध्ये CPR शिकवला, चिल्ड्रन मध्ये, इन्फंट मध्ये CPR कसं ते शिकवलं, आणि अडल्ट ॲडोलेसंट मध्ये, चिल्ड्रन इन्फंट मध्ये कसं करायचं ते शिकवलं. ठीक आहे. आता तर तुम्ही बऱ्यापैकी आता एक जीवन रक्षक झालेले आहात आणि तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकतात. नंतर आपल्या स्किल लॅब मध्ये पण हे मॅनिक्युल्स दे आर अवेलेबल. तर आज एक आपल्याला आहे ना एक सामूहिक शपथ घ्यायची याच्या बाबतीत. तर मी बोलणार, माझ्या मागे तुम्ही बोलायचं मराठीमध्ये. तर आय विल स्टार्ट नाऊ. उभं राहून हृदयावर हात ठेवू शकता तुम्ही. हृदय हे डाव्या हाताला असते, लक्षात ठेवा. ज्यांना डेक्स्ट्रोकार्डिया असेल त्यांनी राईटला ठेवा. ओके, पेशंट आहे. तर सुरू करतो मी. मी शपथ घेतो की जीवन रक्षक CPR हे कौशल्य शिकेन, त्याचा प्रसार करेन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत जबाबदारीने व आत्मविश्वासाने कृती करेन. गरज पडल्यास त्वरित मदत मागवीन आणि परिस्थिती सुरक्षित असल्यास माझ्या ज्ञान व प्रशिक्षणानुसार CPR देण्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न करेन. माझ्या कुटुंबियांना, मित्रांना आणि समाजातील प्रत्येकाला CPR शिकवण्यासाठी प्रेरित करेन. कारण प्रत्येक सेकंद महत्वाचा आहे आणि प्रत्येक जीव अमूल्य आहे. चला आपण सर्व मिळून आपला समाज अधिक सुरक्षित बनवूया आणि अधिकाधिक जीव वाचवूया. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. वैद्य. Yes. It is our honor to felicitate our esteemed dignitaries. I now request Dr. Ravindra S. Sanavane, sir, to kindly felicitate Dr. Abhijit Sangre, sir.
Great. Thank you, Abhijit. And 3 claps for Abhijit and Sagar Valera and all faculty. Rahul Professor, Deepa Doshi. Thank you. I now request CNS Gurav Madam and Dr. Deepa Doshi Madam to felicitate Dr. Sagar Valera. You can see the Sagar Valera सरांच्या हातात डाव्या हातात तुमच्या कॅप आहे ते खास शिकवण्यासाठी आहे त्यांचा उत्साह करत म्हणजे कौतुकाची पाहिजे थँक्यू सागर मॅडम It is my privilege to deliver the vote of thanks on this event of CPR Day. On behalf of Department of Pediatrics, Dr. Vasantrao Pawar Medical College, in collaboration with National IAP and Maharashtra IAP, I take this opportunity to extend my heartfelt thanks to all those who made today's CPR training program successful. First and foremost, our sincere gratitude goes to our chief guest, IAP National President Dr. Neelam Mohan Madam, President-elect Dr. Singarvelu Sir, our National IAP Secretary Dr. Ruchira Gupta Madam, and our Dr. Sanjeev Joshi Sir, who is the IAP Maharashtra IAP President, and Dr. Renu Madam, who is the Maharashtra IAP Secretary, and Dr. Amol Pawar Sir, who is the Maharashtra IAP Vice President. Also, I would like to extend my sincere thanks for technical support to Pallavi Dharmadakari Madam. Thanks to the National IAP team, our immediate President-elect Dr. M. Singaravelu Sir, our immediate past President Dr. Vasant Khalatkar Sir, our Treasurer Dr. Alok Bhandari Sir, our VP Well-Zone Dr. Sandeep Trivedi Sir, Joint Secretary Admin Mahesh Mohite Sir. Though we couldn't have you physically here, your virtual presence meant a lot to us. I also thank our Dean Sir, Dr. Sudhir Bhamre Sir, and our Deputy Medical Superintendent Dr. Manish Yadav Sir, for continuous support in organizing such educational and socially relevant activities in our college. Special thanks to Maharashtra IAP team, President Dr. Sanjeev Joshi Sir, President-elect Dr. Vinayak Patil Sir, Secretary General Dr. Renu Boralkar Ma'am, Vice President Dr. Amol Pawar Sir, Joint Admin Dr. Sagar Valera Sir, Treasurer Dr. Mahesh Ahirao Sir. All of your engagement and support made this event meaningful. Special thanks to our Nashik IAP team, President Dr. Arun Gachale Sir, Secretary General Dr. Atul Bonde Sir, Joint Secretary Dr. Snehal Bhamre Sir, Treasurer Dr. Sneha Bhande Sir. I also express my heartfelt thanks to our Honorable Sir Chiefness, Dr. Advocate Nitin Thakre Sir, and our EO Sir, Dr. Jnaneshwar Lokhande Sir, for helping us to provide such an important program on this event of CPR Day. I express my gratitude to our program coordinator and organizer of the CPR program, Dr. Ravindra S. Sanavne Sir, Professor and Head of Department of Pediatrics, PG Coordinator of this institute, and Executive Member of the National IAP 2026, whose hard work and meticulous planning ensured smooth conduct of today's event. A special thanks to our expert faculty, Dr. Deepa Doshi Madam, Dr. Abhijit Sangre Sir, Dr. Rahul Kopikar Sir, as all of you demonstrated all these techniques with such, Dr. Sagar Valera Sir, as all of you demonstrated all these techniques with such clarity and dedication. We are also thankful to HODs of all departments, UG and PG coordinators, and CNS Dr. Gurav Madam, who took time out of their busy schedule to be with us today. To all our technical and backstage team,
thank you so much for your effort. Thank you so much. And also special thanks to the nursing principal Dr. Purnima Naik madam and Sara, and also to the physiotherapy department physiotherapy principal Dr. Amrit Kaur and Patel madam. So thank you very much. We will take one group photo and then we'll disperse. And thank you for attending with a full heart. आणि ज्याचं हृदय बंद होणार त्याचं आता हृदय आपल्याला क्रियाशील आणि सुरळीत करायचं आहे काम. आता हे आपल्यावर जबाबदारी येऊन पडलेली आहे, हे लक्षात ठेव. ठीक आहे, थँक्यू. हे जे आपलं झालं सेशन किंवा मल्टिपल सेशन हे सर्व ऑनलाईन रेकॉर्डेड आहे. आता जे काय झालं सर्व रेकॉर्डिंग झालेलं आहे आणि ते इट बी अवेलेबल ऑन YouTube महा IAP ॲप. आणि जर तुम्हाला कधी पण लागलं कोणतं पण एक अकॅडमिक रिलेटेड जर रेफरन्स लागत असेल तर यू कॅन सर्च इन महा IAP महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स. त्याचे सर्व रेकॉर्डिंग किंवा बऱ्यापैकी सर्व ऑनलाईन लेक्चर जे होतात ते सर आता हे आहे तर बेसिकली हा कम्युनिटी बेस्ड ॲक्टिव्हिटीमध्ये येतो. पण अकॅडमिक रिलेटेड फुल अकॅडमिक रिलेटेड सर्व लेक्चर्स त्याच्यावर रेकॉर्डिंग होत असते आणि यू कॅन सर्च अँड गेट इन्फॉर्मेशन. एक ग्रुप फोटो घेऊ तर दाखवू शकता मी प्रॉब्लेम हा इकडे आहे. इकडे 5-6 जणांनी येऊन जा पटकन. ज्यांना म्हणजे फोटो मध्ये